So hello guys, good morning everyone. Good morning guys, good morning, good morning. So welcome back guys once again to your own channel Unacademy Karnataka PUC. So ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ guys, ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ? Okay, I hope everyone is doing quite great guys, everyone is fine. So those who are watching me on YouTube for the first time guys, do like the video na like ಮಾಡಿ, share ಮಾಡಿ, subscribe ಮಾಡಿ ಈ channel ಗೆ. Is my voice clear guys? Okay, fine guys. Okay, see guys, ಇವತ್ತು for all the second PU students, welcome back guys once again to your own channel. So supplementary examinations have already been completed and then new session kuda start agide ಈಗ. Yes, for 2024 batch students, and of course guys ಆ ಪ್ರಕಾರ syllabus kuda change ಆಗಿದೆ. 80 marks will be for the external pattern, 20 marks internal basis ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಈಗ ಮೆನಿ ಅಮಂಗ್ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಚ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗೈಸ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟುಡೇ ಗೈಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಬಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ವಾಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸೇ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಯಕ್ಕೆ ಜಾಗವಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಶಕ್ತಿಯು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ಏನು ಸಾಕ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೆದರ್ತಾರೆ ಅವರು ಫಿನಿಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಹೆದರಬಾರ್ದು, ಹೆದರ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತ್ರಿ, ಏನು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗಷ್ಟೇ ನಾವು ಗೌರವಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅದು ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರೂತ್ ದಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಡ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಸರ್ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು? ಸೊ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೈಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಟಾಪಿಕನ್ನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ರೀ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವಾಚ್ ದಿ ವಿಡಿಯೋ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಹೇಳಿ, ಏನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಸಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನು ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಓಕೆನಾ? So before moving on guys, to those among you who are watching me for the first time ಯಾರು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ I would like to tell you something about myself guys. See, I'm an engineer guys, professional ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ದೇನೆ, and I'm an educator by passion for about 6 years now. ಕಳೆದ 6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಇರಲಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ PU ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಾನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಾರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಬೋತ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಗೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ PUC ಕ್ಲಾಸಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಚೆಕ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ PU ಕ್ಲಾಸಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ನೋಟ್ಸ್ ಗೈಸ್, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ UN ಕರ್ನಾಟಕ PUC ಅಂತ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಆಲ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಯು ಇನ್ PDF ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. And if you have any further clarifications or notifications, definitely ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್. ಓಕೆ, ಕಾಮರ್ಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟಾಪಿಕನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಆರ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟು ಏನು ಸರ್ ಇವತ್ತು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ವೇಟೇಜ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅದು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನ್ ಗೈಸ್, ಈಗ ನೋಡಿ
ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುವುದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್? ಇಫ್ ಸಮನ್ ಆಸ್ಕ್ಸ್ ಅಸ್ ಗೈಸ್, ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮೀನ್? ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಈ ವರ್ಡಿನ ಅರ್ಥ ಏನಾಗತ್ತೆ ರೀ? ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟುಗೆದರ್, ಓಕೆ, ಟು ಜಾಯಿನ್ ಇನ್, ಟುಗೆದರ್, ಅಥವಾ ಏನ್ರಿ ಟು ಜಾಯಿನ್ ಇನ್, ಜಾಯಿನ್ ಆಗುವುದು, ಆ್ಯಡಪ್ ಮಾಡುವುದು, ಸೇರಿಸುವುದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಹಿಯರ್ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವುದು, ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಿಯರ್ ಗೈಸ್, differentiation was the first part. Calculus started with the differentiation. Of course, limits and continuity ಇದು ಫಸ್ಟ್ PU and ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಓದಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ದಟ್ ವಿ ನೋ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗೋನ್ ಥ್ರೂ ಲಿಮಿಟ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗೋನ್ ಥ್ರೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೈಸ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಟಾಪಿಕ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲು ನೋಡಿ, ಅದು ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. See, what do you mean by differentiation? Differentiate ಮಾಡುವುದು ಏನು? Differentiation ಅಂದರೆ ಏನು? As we have seen in our previous classes guys, suppose we have a shape. Okay, we have any element, or I am just going to take in a shape here. ಒಂದು shape ಅನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. Okay, suppose this is a circle. Don't suppose, it is a circle guys. So ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, we keep on dividing this circle into different number of parts. Okay, different number of parts. What am I doing here guys? I am differentiating, I am dividing this circle. ಯದಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, that is a different case. For why we are dividing that, maybe for some other reason, ಏನೋ ಒಂದು ರೀಸನಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. We are not focusing on the reasons here, we are just worried about the part, we are just worried about the ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಗೈಸ್. ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ಯು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆ್ಯನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ವಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಈಚ್ ಪಾರ್ಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇನ್ ಸೆಪರೇಟ್ಲಿ. ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ಆನ್ ಆರ್ಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ ಆರ್ಕ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಆರ್ಕನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್. ಕೀಪ್ ಆನ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್. ನೌ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಗೈಸ್. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಆಪೋಸಿಟ್? ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. Okay, they will give us different parts. We have to join in all these parts. For example, ಈಗ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಜಂಬಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್? ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಪೀಸಸ್. ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಡೂ ಇನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್? ಸಪೋಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ಡ್ 231. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇದೆ 231 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಡಿಜಿಟ್ 1, 2 and 3. We need all these 3 digits, right? So what are we going to do? We are going to join in all these digits. We are going to join 2 with 3, 3 with 1. That will give us 231. So for example guys, in a similar case here, so this circle that we have taken, ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಅನ್ನು ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದವಲ್ರಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳು, okay, these will be the separate parts here, right? I'm just showing it here. This will be the arc, this will be the next arc, and this will be the next arc. ಇದು ಕಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪೀಸಸ್ ರೀ ಇದು. By joining all these small parts, by joining all these small pieces, we are going to get back completely a circle, correct? By joining in small pieces, by joining in small parts, we are going to get back the circle guys. So integration is that we are going to add up the elements, we are going to add up the parts,
by joining in the parts or by adding up the parts, just as the name suggests, integrate ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಜೋಡಿಸುವುದು. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ, ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ, ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ, ಶೇಪ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಏನೋ ಇರಲಿ, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇಫ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಮ್ ಟುಗೆದರ್, ದೆನ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ is nothing but the integrated value. Okay, final value guys. Of course it is integrated. What do you mean by integrated? It is added up. So this process of adding up of the numbers or adding up of parts itself is known to be what guys? It is known to be integration. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು integration ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Okay, so this is the basic idea guys. This is the basic idea, the basic concept of what integration is. So basically what we do here in case of integration, see differentiation ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಂತ represent ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, d upon dx of x to the power of n. Suppose we have seen this in differentiation, correct? X raised to n anna differentiate madidare, the value will be what? N into x to the power of n minus of 1. So this is what, this is known to be the differentiation, and this is what? Derivative. Correct? Answer ಗೆ derivative anta ಹೇಳ್ತೇವೆ, because it is derived from the differentiation value here. ಇದನ್ನ derive ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೇನೆ in order to integrate guys, just like we represent differentiation by differentiation as d upon dx, we represent integration with the help of a symbol, and this is that symbol. It just looks like curve here. Okay, ಈ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ integration ಅನ್ನು represent ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. So integration of x with respect to dx. Okay, what will be our answer? So ಈ ಪ್ರಕಾರನೇ, just like as we have seen, there are rules guys, there are rules in differentiation. So differentiation ಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ಇವೆ, ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲೂ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ಇವೆ. ಆ ರೂಲ್ಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. and why is it that these are the rules? ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಈ ಪ್ರಕಾರನೇ ಎದಕ್ಕಿವೆ, that we are not going to study here in the branch of commerce. That especially will be dealt with in science students. So commerce ಅವರಿಗೆ why, that is not important. Only the application part is included guys in the basic mathematics subject, and that is what we'll be doing. Okay, so these are the rules guys. And what are the rules of integration that we are going to look here now? ಅದನ್ನ ಈಗ just ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ start ಮಾಡೋಣ. Okay, so any doubts guys? Please, if you have any further more doubts, you can ask us in the comment section. Comment section ಅಲ್ಲಿ doubts ಅದು ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ guys. Okay, so now the basic representation ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ? Okay, see differentiation ಅಲ್ಲಿ just like we had differentiated, in case of integration also standard format ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ representation? Okay, general representation, integration of f of x with respect to dx. Correct? f of x, what is f of x? Any function, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ with respect to x, the answer that we are going to get is capital F of x plus of c. Okay, so general value guys, integration of function ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀತೇವೆ, and this is a constant. Of course constant will always be present in case of integration, because ಎದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೇನೆ there will always be something remaining. Okay, we are not accurate at all. There will always be a minuscule value. Suppose ಈ ಒಂದು straight line ಅಲ್ಲಿ suppose there is a point remaining. Okay, maybe here there is another point remaining. So if we keep on adding all these points here, that will be a constant. So generally integration of f of x into dx is equals to capital F of x plus of c. This capital F of x will be what? This will be the integrated value. Okay, integrated value or anti-differential value ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, anti-differentiation ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And yes guys, ಒಬ್ರು question ಕೇಳಿದ್ರು, one of the student had asked me a question, line only has length ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. Okay, line only has length. Of course guys, one dimensional ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಲೈನ್ ಗೆ just ಒಂದೇ dimension ಇರುತ್ತೆ. It can be a length or it can also be known as a breadth. Basically however we define it.
ಓಕೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ರೀ, ಲೈನನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಲೈನಿಗೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೆಂತ್ ವಿತ್ ಮಿನಿಸ್ಕ್ಯೂಲ್ ವಿಡ್ತ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೈಸ್. ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಡ್ತ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ವೆರಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ತುಂಬ ಮಿನಿಸ್ಕ್ಯೂಲ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮಿನಿಸ್ಕ್ಯೂಲ್ ಅಂದರೆ ವೆರಿ 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 ಲೋ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಗೈಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಟು ಬಿ ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಟು ಬಿ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್, ಎರಡು ನೀವು ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೈಸ್, ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿ ಗೋ ಆನ್ ವಿತ್ ದಿ ಲೆಂತ್. ಓಕೆ, ಲೈನಿಗೆ ಲೆಂತ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಗೈಸ್, ಲೈನ್ ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಏನಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಟೇಕ್ ಲೈನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಆನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್. So basically a line does not have endpoints. Okay, see, suppose if I consider a line here A and B, this will be the 2 points here A and B, correct. Sir, ನೀವೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಈ ಲೈನಿಗೆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತೆ ಈ ಲೈನ್ ಇನ್ಫಿನಿಟ್ ಇದೆ, ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಗೇಮ್ ಹಿಯರ್? ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಗೈಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್. Okay, this is known as a line segment and this is known to be a line. And always remember, line is always infinite guys, adu infinite irutte. ನಾವು ಎ ಬಿ ಲೈನ್, ಬಿ ಸಿ ಲೈನ್ ಏನಂತ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. Okay, we speak with respect to the line segment. So line will never have end points. Why? Because it is always infinite, it keeps on continuing guys. End point ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ, ದಿ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಲೈನ್ ಆರ್ 0. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಓಕೆ, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅಟ್ ಟು ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಬಟ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0, ವಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಗೈಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್, ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಟು ಬಿ ಲೆಂತ್, ಅದನ್ನು ಲೆಂತ್ ಅಂತಲೇ ತೊಗೊಳ್ತೇವೆ. ಬ್ರೆಡ್ ಕೂಡ ತೊಗೋಬೋದ್ರಿ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಅನ್ ಇಶ್ಯೂ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಟು ಬಿ ಅ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಬ್ರೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲೋ, ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಟು ಬಿ 0. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೈಸ್. Okay, so now integration is what you can call integration to be opposite of differentiation. Differentiation in opposite anta heli nu heli kodabahudu, okay na. So now we are going to look into formulas guys, basic formulas ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. Just like in case of differentiation, integration igu kuda there are a set of formulas. So any doubts here guys up till this point, please ask. ಇನ್ನು ಈ ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ. Okay, so now let us look at the rules guys, let us look at the formulas. So differentiation alli hege namge formulas available iddu hagene we are going to consider the same variables here. See, initially in case of differentiation, suppose x to the power of n, this is the basic format, right? Basic element idanta tagondidve. So ee ಒಂದು element ಗೆ ನಾವು differentiate ಮಾಡಿದರೆ d upon dx would have given us what guys, n into x to the power of n minus of 1. Now with respect to the same format, we have actually the formula for integration. The same variable guys, variables will always be same. Differentiation igu same irtavri variable, integration igu kuda variables same agene irtave. So integration of x to the power of n into dx, if you integrate, you add up guys. So x raised to n will become x to the power of n plus 1 divided by n plus 1 plus of c, that is constant.
Okay, whenever you differentiate a variable, ಯಾವ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದವಲ್ರಿ ಅದೇ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುವುದು ಎಷ್ಟು ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರೈಟ್. So x raised to n differentiation gave it n into x to the power of n minus of 1, while as the integration x raised to n gives us power format add up x raised to n plus of 1 divided by n plus of 1, guys. Okay, this is the basic formula, correct? Okay, and then it comes to what, guys? Constant, correct. Differentiation of constant was what? Differentiation of constant, suppose 1, it was 0. Okay, differentiation of constant was 0. Yadike 0 togolteve because of the constant idalri adu change agalla, so we cannot further divide it because it will remain same. Okay, so that is why there will be no change, 0. But in case of integration, guys, integration of a constant will be x. ಯಾವುದೇ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರಲಿ, integration of constant will always lead us to x, guys. Okay, and in the same case we have once again the differential value of trigonometric function d upon dx of sin x. What was this, guys? Differentiation of sin x was what? Cos x. Okay, differentiation of sin x was cos x. Now in the same case, guys, integration of sin x, if you look in integration of sin x now nodidre, it will remain what? The integration of sin x will be what, guys? It will be cos x but in negative format. Okay, differentiation of sin adu cos ittu ri, positive ittu, and here integration of sin adu kuda cos agine ide but negative format alli bandide. Okay, and then of course, guys, as you might have guessed it, right, integration of sin and integration of cos and differentiation of cos, that will be the next value. So here differentiation of cos, guys, differentiation of cos x is what? Negative of sin x, correct. Differentiation of cos ನಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ it will be what, guys? It will be sin x but positive. Okay, ಇದು sin x ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ but ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಇರೋದು. Of course the signs are opposite here, guys. Why? Because integration and differentiation, they are nothing but opposite of each other. ಎರಡು opposite format ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವೆ, ಓಕೆನಾ? So now next, guys, the formulas keep on varying. See now, differentiation of tan x, differentiation of tan x is what, guys? Secant square x, correct. Differentiation of tan in banditri secant banditu. So now if we integrate secant square, we'll get tan. Okay, integration of secant square will be what, guys? We'll get it to be tan c. So now if you can clearly observe here, guys, ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ sin x ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತಿದೆ ನಮಗೆ? cos x ಬರ್ತಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ cos x ಅನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಪೀಟ್ sin x ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಗೈಸ್? If you differentiate sin, you are getting cos x as the value. Okay, you are dividing sin, you are getting cos x. So when we add up cos, we have to get sin. That is what we are getting here. You are adding up the cos values, you are adding up the cos formats here, then you are getting the value of sin, guys. Okay, so that holds. So agane differentiation of cos x. What is differentiation? Sorry, where is it here? Okay, yes, differentiation of cos x. So differentiation of cos x in bandide namge negative of sin x bandide. So now if we integrate this sin, guys, we have to get cos x, right? Correct. So integration of sin x ಏನಾಯಿತು? ನೆಗೆಟಿವ್ cos x ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೆಗೆಟಿವ್, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇದೆ ರೀ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ cos x ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆಯೋ ಪ್ರಕಾರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್, ಗೈಸ್? ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸಿ, ಬೋತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆರ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಈಗ ಹಾಗೇನೆ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೀಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಸೀಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟ್ಯಾನ್ ಬರುತ್ತೆ.
Once again guys, they are what? They are nothing but the anti to each other, opposite of each other. Okay, understanding guys. And yes, of course, hagene if you differentiate cos x guys, okay, differentiation of cot x, d upon dx of cot x will be what guys? Differentiation of cot x is what? Negative cosecant, correct? According to our differentiation rule, we have seen that. Okay, so now if we integrate cosecant square of x, on integration what we'll get? We'll get that to be negative cot x. Okay, we'll get that to be negative of cot x. Why negative? Because nodi, minus of cot, see here it is minus. Okay, so minus e sign of left side tagondre, this will be minus cot x. So they are both one. So the formulas in integration and differentiation guys are almost the same and almost opposite to each other. Okay, visibly opposite ಆಗಿವೆ. Direct format ಅಲ್ಲಿ it may vary guys. Direct format ಅಲ್ಲಿ ಅದು vary ಆಗಬಹುದು. Okay, and yes, of course, like in same manner guys, if you differentiate secant x, d upon dx of secant x, what is differentiation of secant? ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ, secant x multiplied with tan x. So now you have to take in what guys? You have to integrate secant x into tan, correct? Secant ಮತ್ತೆ tan ಅನ್ನು ನೀವು integrate ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರುವುದು? You will get the value to be secant x return, secant x plus of. So please don't forget this here guys. Integration ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ನಮಗೆ constant value ಬರುವುದು, ಓಕೆನಾ? So these are some of the formulas. Of course guys, ಈಗ ನೋಡಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಬರುವುದು, ಅದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಗೈಸ್, ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಯುವರ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನಿಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೇಳುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆನೇ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವೆಂಟ್ ಯೆಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಇನ್ವರ್ಸಿಗೆ once again first I'll solve differentiation in inverse format, then I'll come back to integration in inverse format. Okay, so clear? Any doubts guys? ಏನು doubts ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ comment section. Okay, so now guys, we'll move on to solving some questions. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೈಸ್, ನೋ ಡೌಟ್ಸ್. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಗೆ ಏನೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಇಫ್ ಯು ನೀಡ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫರ್ದರ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್, questions guys, anything related to your subject, please let us know in the comment section. Okay, so integration ಕೂಡ ಒಂದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಾದ ನಮಗೆ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ರೀ. So basically guys, examination perspective of view, calculus majorly focuses on 40 marks. Okay, maximum ನಿಮಗೆ 40 marks questions ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. Of course, out of these 40 guys, 20 marks will be completely on differentiation basis. Okay, including application of derivatives, even that you consider, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 marks ಅವರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So overall format, limits and continuity, differentiation and application of derivatives guys, ಆ ಮೂರು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಟೋಟಲಿ 25 marks ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ. and the second part calculus, here we are dividing them in second parts. Second part ಏನಿದೆ ರೀ, integration. So integration basis, application of integrals and integrations. So whenever you add this, they'll ask you 15 marks. Okay, maximally they can ask you 15 marks in your examination. There guys. Okay, so now let us basically deal with the problems. So initially guys, we'll consider 1 mark questions.
Yes guys, but before that, one more important formula I didn't tell you. So see here, integration in exponential format, e to the power of x into dx. So what was differentiation guys? Differentiation of e to the power of x was what? E to the power of x only, right? So integration of e to the power of x will also be e to the power of x guys, plus of that is our constant. Okay now, fine. Okay, so this is it, and then yes, of course, integration of a to the power of x guys. Integration of a to the power of x is given by a to the power of x divided by ln x guys. Okay, a to the power of x is nothing but integration a to the power of x divided by ln x plus of a. And what was the differentiation here? Differentiation of a to the power of x was what? A to the power of x into log x. Correct, this was the formula in case of differentiation. Now we have done this with respect to our integration. Okay now, just give me a minute guys. Okay guys, so coming back to the first question, we are going to look at 1 mark questions guys, basically. So a, sorry guys, so a raised to x into log a, right? Log x, log a. Okay. Right. So ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ a ಬರುತ್ತೆ, please forgive me guys. The integration of a raised to x into dx is equal to a to the power of x divided by ln a guys. Correct? Sorry, terribly sorry, I made a mistake here. So x baralla really, because x itself is the variable guys, we could integrate x again. So a here is a different variable, ಹೊಸದಾಗಿ ವೇರಿಯಬಲ್ a ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನೇ ಬರುವುದು, and ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರುವುದು. What is lan guys? Lan is nothing but the opposite of log. Okay, lan ಏನಿರತ್ರಿ, we can say to be the anti-log ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, lan ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. Okay, lan is nothing but the anti-log value. So integration of a raised to x will give us this value, and if we differentiate this, we'll once again get a to the power of. So they are both related to each other. Okay, so now coming back to the question guys, this is the first question that we have considered today. Okay, so 1 mark question, so we have to integrate these all. Okay, what is the question given here guys? We have to integrate. So ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ integrate ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. So what can I do here? So I can take in integration of x square. See, as this is the first question, I'm solving it guys clearly. So x square minus of 6 upon x plus of 5e to the power of. So separately it becomes what? Integration of x square, of course, into dx. Okay, minus of integration of 6 upon x multiplied with dx plus of integration of 5e to the power of x multiplied with dx. Okay, so we have just written down the different values here guys. And please remember guys, now if you want to integrate ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ with respect to dx ಅದನ್ನ ಬರೀಲೇಬೇಕು, because if you don't write it down, it won't have any meaning ಇದಕ್ಕೆ ಇರಲ್ಲ. So integration of x square, see, according to our formula guys, integration of x to the power of n ಏನು ಬರುತ್ತೆ ರೀ? x to the power of
n plus 1 upon n plus 1. Correct? This is the formula. So we have to substitute x to the power of 2 plus 1, that is 3, whole divided by 2 plus 1 once again is 3, minus of integration of 6, that is a constant, guys. Correct? 6 another constant is there. I'll write it down as it is. Integration of 1 upon x. Correct? So now if you remember, guys, differentiation of log x was what? D by dx of log x was 1 upon x. Correct? So now if you integrate 1 upon x, you'll get the same value here. Integration is what, guys? Just the opposite of that. So integration of 1 upon x is what? That is log x, guys, standard value. Please remember that. Integration of 1 upon x is nothing but log x, plus of 5, once again a constant, I'll write it down as 5. Integration of e to the power of x, it is nothing but once again e to the power of x, plus of c, of course, is a constant. C here is a constant. Okay, very simple question, 1 mark question. And of course 1 mark questions kuda examination alli namage avaru keluvaru. Okay, so now let us consider the next question. 7 to the power of x minus 10 multiplied with 9 to the power of x, not 10.9, it is 10 multiplied with 9 to the power of x. So here what we are going to do, we are going to integrate, guys. So I can write this one as integration of 7 to the power of x minus of 10 multiplied with 9 to the power of x to dx. Okay, and of course idu bracket alli baruvudu, because dx should apply to all the terms. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟರ್ಮಿಗೆ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಗೈಸ್? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 7x, ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ 7 to the power of x is in this format? Correct? What is the value here? A raised to x divided by ln a. What's the value? Plus of c. Clear? Okay, integration of a to the power of x is nothing but a raised to x divided by ln a, guys. So ln a is nothing but the, like I said, it is the opposite of logarithm. You can also write it to be log, guys. It is okay. Ln and log, they are almost equal here. Of course the values will be different, guys. Values vary agutte. Logarithmic itself is a different valuable feature. Ln is a different valuable feature. So 7 raised to x is given by integration 7 raised to x divided by log a, that is nothing but log of 7, or you can write it to be ln of 7, minus of 10, as it is a constant 10. Integration of 9 to the power of x will be what, guys? Integration of 9 to the power of x will be what? 9 to the power of x whole divided by log a plus of log 9 plus of, okay, this is it. So here 10 is the constant which has been given separately ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 10. Suppose directly ನಮಗೆ integration of 10 ಅಂತಾನೆ ಅವರು ಕೇಳಿದಿದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತಿತ್ತು? 10x ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಆನ್ಸರ್. Okay, 10x plus c. Why? Because integration of constant has a value here, guys. Variable value ಇರುತ್ತೆ. Differentiation of constant ನಮಗೆ 0 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. Okay, I hope this one is also clear. We are solving very basic question, guys. 1 mark questions ಅನ್ನು ಇವತ್ತು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, so that we'll be able to understand the ideas, guys, able to understand the concepts here. Okay, basic formulas, basic rules should be very strong. Okay, so now let me consider in the next question. So this is the next question, guys. X to the power of e plus e to the power of x minus of log a. Okay, integrate this one. So I can write this as integration of x to the power of e plus of e to the power of x minus of log a multiplied with dx. Okay na? So what is integration of x to the power of a? X to the power of e plus 1
divided by e plus 1 according to our formula. X raised to n, integration will be x raised to n plus 1 divided by n plus 1. So x raised to e plus 1 divided by e plus 1 plus of integration of e raised to x will be what? E raised to x itself, ಅದೇ ಬರುವುದು integration value, minus of integration of log a will be, guys, log a into x. Okay, integration of log a is log a multiplied with x plus of c, that is a constant. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತ್ರಿ? These are the just standard values, guys. ಈ ರೂಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? So the next question, guys, these are all very easy, very simple questions. Okay, integrate 7 raised to 6 log x to the base 7. What is he asking here? He is asking us to integrate 7 raised to 6 multiplied with log x to the base of 7. This is what he is asking. See here, guys, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ನಮಗೆ ಅವರು ಇಂಡಿಸಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪವರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಲೊಗಾರಿದಮಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ 7 raised to log x to the power of 6 to the base of 7? Can't we write it in this manner? Of course we can write it. Why? Because a into log m can be written as log m to the power of a. Logarithmic rule, guys, idu. That is what we have applied here. E 6 illi power format ge jump agutte. So here next, guys, indices format alli logarithmic function iddare, the bases should be same. If the bases are same, the value will remain itself x to the power of 6. Correct? One more function of logarithm, guys. In real function a raised to log 2a. Okay, if the bases are same here, guys, logarithmic and indices function combined format alli bandaga ee eradu bases same agi iddare, this will become our answer. Okay, 2, but here it is x to the power of 6, right? So x to the power of 6 will be our answer. Integration of that will be what, guys? X raised to n plus of 1, x raised to 6 plus 1 is 7 whole divided by 7 plus of x to the power of 7 divided by 7 plus of c, guys, that will be our clear. Okay, so next question, trigonometric function basis mele ide. Next question is on the basis of trigonometric function. So trigonometric function we have just now looked in, guys, at what the values are going to be. Okay, so ನೋಡಿ, guys, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ? We have to integrate this one. Okay, integration of 9 cos x divided by 5 sin square x, right? So here first of all we'll do one thing, guys. 9 upon 5, we'll take that out as constant, common value here, constant, not common here, constant. So integration of cos x as it is whole divided by sin square, I am going to write it down separately, sin x multiplied with sin x. Okay, and if you want to integrate, there will be dx here. Okay, differentiation value with respect to what is important, it is mentioned here. So this will be 9 upon 5 as it is integration of cot x into cosecant x to dx, right? What will be our value, guys? 9 upon 5 integration of cot into cosecant x, guys. What is that?
negative of cosecant plus of c, that is our constant. So what will be our answer, guys? 9, negative 9 cosecant x divided by 5 plus of c, that will be our answer. Clear, guys? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದಲ್ರಿ? This is very easy now. These questions are very easy questions that we are looking at. Okay, second PU basic mathematics integration based questions, these are all. Okay, okay, just a minute, guys. Okay, so now let us look at the next question, guys. So next question also I'm going to take in 1 mark question, a trigonometric function based question. Seven x square minus of 4 secant square x. So integration of 7x square minus of 4 secant square of x and of course dx. Okay, so now guys, integration of 7x square, 7 is a constant, I'll write it down 7. Integration of x square, integration of x raised to n will be x to the power of 2 plus 1, 3 divided by 2 plus 1 is 3, minus of 4 into integration of secant square. Integration of secant square is what, guys? Integration of secant square is tan x plus of 3, which is once again a constant. Okay, this is what, guys? This is nothing but a constant. Understood? I hope no doubts. So now I'll consider in one question, guys, which will be asked in your examination for 2 marks. 2 marks ಗೆ ನಮಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಬರಬಹುದು, that I'm going to look at. Okay, so 2 mark question we are going to look at now. Okay, so let me just take in the question, guys. Okay, so this is the question. Integration of x to the power of 5. I hope it is visible, guys. Integration of x to the power of 5 plus 5x square minus of 7x divided by root x. Okay, so I'll do one thing here. I'll write down separately x to the power of 5 divided by root x, distributive format, guys. Okay, plus of 5x square divided by root x minus of 7x divided by root x. Okay, complete multiplied with dx. Right, we are simplifying here, guys. We can simplify this, right? So we are just what? We are just simplifying these elements here. Okay, sorry, guys. So now as you can see here, guys, okay, so this is in bracket and this is a floor bracket. So x to the power of 5 divided by root x. We know that root x is nothing but x to the power of 1 upon 2. Radical format alli root x anna 1 divided by 2 anta heli bariಬಹುದು. Iga x to the power of 5 divided by x to the power of 1 upon 2 anta heli idaridu integration of x to the power of 5 minus 1 upon 2 ಬರಿಬಹುದು ಈ ಪ್ರಕಾರ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಬೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಇರುವುದು. ಇಂಡಿಸಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟು ಡಿವಿಷನ್ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ a raised to m
divided by a raised to n, a raised to m minus n. This is the basic formula. So that is what we have applied. Base is same, m is 5, n is negative 1 upon, okay, plus of 5 will remain as it is 5, x to the power of 2 minus of 1 upon 2, correct. Root 2 is nothing but x to the power 1 upon 2. ಅದು ನ್ಯೂಮರೇಟರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, because shifting guys, it will change up the signs here. Okay, so minus of 7 x to the power of 1 minus 1 upon 2 once again, okay, and of course dx, that is a differentiated value here, okay, differentiation with respect to. So now once again here guys, integration of 5 into 2 will be what? LCM 10, minus of 1 will be what? 9 upon 2, integration of x to the power of 9 upon 2. So I can write in the value directly, x raised to 9 upon 2 plus 1 divided by 9 upon 2 plus 1, x raised to n plus 1 divided by n plus 1 format, plus of 5 as it is, 2 into 2 4, minus 1 3 upon 2 bare 3 answer. Integration of x to the power of 3 upon 2, x to the power of 3 upon 2 plus 1 divided by 3 upon 2 plus 1, correct. X raised to n divided by n plus of 1 format. So minus sign as it is, minus of 7. Now guys, 1 minus 1 upon 2 is half. Integration of x to the power of 1 upon 2 will be x to the power of n plus 1 divided by n plus 1 plus of c constant, which applies to the continuous format here. Okay, I hope it is clear guys. So now next I can write down what LCM here. Denominator ಅಲ್ಲಿ LCM ತಗೊಳ್ಬೇಕು. 2 into 1 2, 9 plus 2 11 ಆಗುತ್ತಿದು, 11 upon 2 ಆಗುತ್ರಿ. 2 is in the denominator. Denominator ಅಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇದ್ರೆ ಇದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So 2 x to the power of 2 into 1 is 2, 9 plus 2 is 11 upon 2, x to the power of 11 upon 2 whole divided by 11, correct. ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 11 ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ, plus of here also guys LCM 2 into 1 is 2 plus 3, 5 upon 2 ಆಯ್ತಿದು. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇದೆ, just jumps back to numerator. 5 into 2 will be what? 10, x to the power of 2 ones are 2, that will be 5 upon 2 whole divided by 5, correct. LCM ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ. Minus of 7 as it is 7 ಇದೆ ರೀ. Here you have to take LCM. 2 into 1 2 plus 1 3 upon 2. ಆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಇರುವುದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯಿತು. x to the power of 3 upon 2 whole divided by 2 is the remainder, plus c. Clear guys? 33 simplification ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. So now the final value will become what? 2x to the power of 11 upon 2 whole divided by 11 plus 2x to the power of 5 upon 2, correct. 5 ones are 5 2s are, minus of here guys ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ರಿ, sorry 2 into 1 is 2 plus 1 is 3, denominator ಅಲ್ಲಿ 3 ಉಳಿಯುತ್ತಲ್ರಿ, 3 it will be, right. 7 into 2 is 14 divided by 3 x to the power of 3 upon 2 plus c, and this guys will be your answer. ಇದು ಏನಾಯ್ತು, ಇದು ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಆಯಿತು. Okay, this is the first 2 mark question guys that I have solved. Here nothing simplification ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. Okay, separately we are taking the terms, kept on simplifying, and of course integration value we have applied, and once again simplified. We have gotten the answer. Any doubts? Please ask. Doubts ಏನು ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ guys. So now one more question. You do one thing guys, you take this question as an assignment ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ನೋಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ.
ಸೊ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ ವಿಡಿಯೋನ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. Okay, the integration topic I have started it today guys. This is the first class on integration that I have solved in. So please go through the differentiation class. That is also very important. Only if you understand differentiation, then can you understand integration. Integration ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ರೀ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ UN Karnataka PUC. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಗೆ. ಆಲ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದೇರ್. ಈಗ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕೂಡ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ಗೈಸ್, Unacademy Karnataka PUC. Daily classes are being conducted. Join us live daily on YouTube. Okay, so go through the classes. If you have any further more doubts or clarifications you need guys, you can definitely let us know. So thank you guys once again for watching us live. Be seeing you again in the next class. Take care guys.